okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwe yadduka mu maka ge abadde tatuula abadde akola bukubirire okulaba nga atambuza message gy'abadde nga atambuza ebbanga lyonna mu international community. Now twabadde tuli awo European Parliament nevaayo neyogera ku nsonga z'eggwanga Uganda nga muno mwabaddemu n'okulumba kw'amaka ga Bobi Wine era ne bavaayo ne bawa resolutions zaabwe. Now twabadde era tukyali awo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne bamulangirira nti ennaku z'omwezi nga 18 olunaku olw'enkya agenda kubeera muwogezi ku Geneva Summit. Omukulu omu amanyikibwa nga Nsereko Muhammad omubaka akiikirira Kampala Central mu Parliament yavuddeyo n'agiwa amazzi ku bintu bannayuganda bye babadde bataddeko essira. Yavuddeyo n'avuluga ekya European Parliament okwogera ku nsonga ze Uganda muteyina yadde n'akamu n'akettondo keyina kukolawo era n'avaayo ne summit nayo n'agivuluga. Wabula njagala gwandabo ojjukire nga sinakuleetera Nsereko. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tavangayo n'agamba nti twagala abazungu bajje batugireko Museveni. No, yavaayo n'agamba stop shaking hands with the murderous dictator and also fanning him. Now njagala ulize Nsereko byayogedde ku nsonga za EU Parliament ne Geneva Summit. Tukomewo tuvaawo. Ne third party repatriation, can you believe European Union Parliament nekkiriza ekiteeso UK kiri kye yali ekoze nti bw'osaba asylum waakiri basooke bakuweereze mu Africa mu ze bayita safe nations nga Rwanda. Kaakati eyo UK, I mean Europe yanafuye nnyo ate Europe akatiba kaayo is on the decline ge mazima. Europe yali amanyira kujerega zino nsi za wansi kati ani awuliriza wa European Union. Trump yabavuluga bonna abo tebalina makulu. Alinga kansala MP wa European Union alinga kansala wa wano we Jinja district. Oyo tayinza na kunneku byampi mbu yayisize ekiteeso ki mbolo bakole ki tebalina kye basobola kukola bo bennyini banoonya kyakulya. Europe egudde tebakulimba. Europe tekyalina kye producinga beekolere ebiteeka haji ngo yinonye story y'abantu babadde bagirinyirako baasi nga beyagadde European Union omanyi kyekole kuwa lip service swala akimanyi. Remember kakati bo bayimiriddewo ku offshore oil ye kayimirizaawo Europe baba kuba ne babafulumya minerals Congo babafulumiza France bamufulumiza mu West Africa. Kakati ng'ononya n'akalulu gwe batadde akalulu ng'abayaye bakufulumya bufulumya honorable nga bakufulumye Burkina Faso bakwata abafalansa ne babateeka ku kabangali ne babatuuza emabega ne bagamuyita. Mukulu Nsereko kyembadde njagala okuwabulamu katono ky'amazima. Fena tukimanyi Uganda is a sovereign state. Era bano basajja balukwago bana batunuulira ennyo ensonga ezo. Bakimanyi nti wadde boogera ebintu bya hegemonic, we are not under isolation. Naye kye tujja otunuulira credit gye tujja okuwa abantu abamu. Tikituufu ne ku mirembe gya Amini. Janani Luwumu Panda Gali yaliwo kwegamba waliwo gundi exposure ebikolobera ebyali bikolebwa Amini. But tugamba ti Munnayuganda yenna ayagala okyusa obuyinza bw'eggwanga nyini mufu yakwata awawunya. But those who have volunteered bana abali mu abakuteyo area, let them do their part as well. Of course, it may not Linda Kokatuni Honorable, it may not have direct effects now, but again people should not just sit down because even the government in power, government is on as trying and yokulabanga ekifaananyi kyazo era tubaddewo n'abantu bagamba nti mono n'ekifaananyi ky'eggwanga lwaki mukyonoona. Munnange ebyo John Kebyo Isiraeli yabifukamu byonna yabifukira abo ba Europeans abakuwogganira abakumalira obudde.
gundi yababuuza Natenyahu boogera ki busiiba wano bunoonya technology wakozesa. So bambi yo Europe is on the decline, both in population, wealth, bo baavuwadde. By the way, nze omuntu atakyannamalira na budde nti waleese simanya contract avudde Europe wano kati babakwata ku nkoona tebakyababalanga ba investor. Baga avuddewa. China is the only country esobola okukolera comment kati na America n'otya. Why? Uganda can't live off both China and America. Na European Union. Bali be mupya balinga bakansala omusanga awo nno babeera awo Brussels mu bukwafe. Omusanga awo naga, oh my God, how are you? What is in Uganda? N'omugaa kino kiri bwe kiti naganja kitwala ku fulo. First of all, resolutions eziva mu parliament ziringa eziva mu eno iyala ogimanyi, East African Legislative Assembly. Kati singa bakubuuza nti mbidde bye yateesa bikwatirako wa. Kakati iyala esobola okondeminga akalulu k'e Congo baseka busesi. Kakati EU eringa bw'onoolaba matalisi. Ojjukira amawulire gano obwajjanga obulango bw'amatalisi ne Kalayilayi ne Kadiidi mpologoma ya bbuya simanya abali. Nayate honorable Nsereko, is it in order kuyisamu honorable Munegar botyo omusajja mukasambidde muntu w'abantu nkugambye mukasambidde yenkanankana ne MP wa EU wa iyala East African Legislative Assembly bali kuranka yemu. Kakati abo tebakumaliranga budde EU okugamba human rights. Honorable EU yayogera ku kya ICE mu America. Trump yagamba those oba yabayita atya yagamba those clowns bali eyo. Who are you to talk about immigration in America mu human rights? Human rights abazungu abali mu gyogerako be bagamba kimu nti tambulira mbisi agana ebyo ebifaananako bwe bityo. Biri ebyogamba nga kye baleese is nonsense. They can't tell us about how to govern ourselves. This pure nonsense. I want to be on record. Nja kibagamba ne ku TV nja kukyogera ne bwe naabaayo. Many of them are my friends. Nja kubaayo mu Europe by the way. Njagala nkulage nti Europe is sick man now at the moment. Yeetaaga sente. You go there with money. Spain yekuguza obutuuze. They are looking for money. They are no longer producing. Bwe bakubuuza nti Europe erina factories in Mekakati. They can't produce. Bagenda ne bateekawo minimum wage gye batasobola. Abantu ba living off social care. Gw'omanyi nti Abangereza baakikola ne bateekawo hawks gye bayite eya shortage of housing. Naye ng'abasajja bali be bafunamu strategically Bungereza erina ettaka. Naye omanyi nti egaana okuzimba amayumba eforcing prices z'amayumba okubeera expensive. Kakati ate ne bamala ne bavaayo ne bagaba bagwira batwalidde amayumba ne bafuuka xenophobic. And the reason is very simple. Ebyo Sir Jim Ratcliffe bye yayogedde byafuuse racist. Ye kennyini yagaana okusasula omusolo mu nsi yaabwe eya Bungereza n'agenda e Monaco ewali tax free n'aba nga tabawadde £4 billion in income tax. Naye n'amala awo n'agamba nti Dr. Sanje, who is a neurosurgeon mu Paddington Hospital, nti is an immigrant era be bamazeewo ebifo byabwe. Kakati Europe yeeyina obujja, sente zigenda kujja mu Africa era nkubuulira gwali eyo akuba ekyeyo mu Europe 90% baliyo okusurvivinga. Kubanga ne wowulirira kati Germany agamba bumufunayo omufirika ajje wano atuyamba akole naye tekyali akolera $3 kunaaza bakadde baabwe. Honorable katono nnyo nkuulidde you have bashed. Twagala tukole debate eno eri balanced. Yeah? You have your views ku Europe. Nze nakuteereddewo statement Uganda being a sovereign state manya amateeka gonna. Kyongereko nti sirina bubeezi na biased view ku Europe. No, you don't have a biased view. But naye nze views zange mu Europe sooka ogiqualifying nti one nasomera mu Europe. Nati honorable owulira anti mpuliriza Jonike
Johnny Kesoko ngoberere nti ngojeko okuba nti nasomere Uganda. I benefited from studying in the University of Kent, Canterbury, mu Europe. I lived in the UK. I know how life is harsh, how worry. Era Johnny honorable eyo si ensonga. My point yebadde wano. Nti bw'otunuulira donor fund, bw'otunuulira tebali be badonating nga byonna batwale batudonating batuwa miliyoni za euro 22 obulala busente babusa mu bwenigi onabo banoonya mirimu. Sebo mukulu Nsereko njaga tunuulire budget ye Uganda bweyimira Europe etuwa meka kanti kubulire sente meka eziva mu musolo gwe tusolooza ne sente meka eziva okuddukanya defense biki eziveebweru kakati byonike kankubuulire kino mu defense budget yaffe other than kyetuyita training and support and some of the equipment as a result of the strategic partnership gyetulina wamu ne United States mu Somalia. Europe teina buyambi bwetuwa mu defense okujjako mu human resource ate nga nabo bajja ne ba training ira wano. So it is in a partnership. So it is not for us, what do we give back? No, kakati ati koina kyotategedde kakati kino ngenda kikuyigiriza. One, what you give back as Uganda kwe kubanga osobola okusitula omusirikale wo n'abeera Somalia ng'owa Europe tasobola kubeerayo. You give that labor tasobola omusirikale wa Europe okumala Somalia omwezi gumu baba ino kumumalirako omutwalo gumu n'ekitundu. Kitegeeza European abaagwa. Kitegeeza in return naawe oba omuwoze sente z'abatayina in form of human labor and capital. Europe yesinga okufunamu tebakulimba. Ekyo kide mu Luganda Haji, ekyo kide mu Luganda waliwo aba tomuwa kyekino. Waliwo abavudde wano ne bagenda ebintu bibasobeddeko bannange tebakyabitegeera. Owulira nti Europe John K bwe gamba nti tukoze strategic partnership ye kuwa abasirikale bo nejja neba training ekyo tukiyina ne special forces with France ne mubeera nakyo with Turkey ne mubeera nakyo n'ekirala naye nabo bajja wano ne bayiga modern war training in the tropics in these zones. Naye ekyokubiri ulindako mumalirize babadde ne ware eri egamba nti the problems emanating from instability in Africa zigwera mu Europe. Kankuweyo example, the drift of refugees abava mu Africa bagenda nearly in 10 million abakayingira mu Europe in the last few years. So for as long as there is instability in Africa, the problem goes to Europe. So Europe is not donating to us. Actually, we are subsidizing for Europe. Kubanga Africa bwegulawo gateways ez'okuyingira Europe tesobola kuzza abantu abo bonna. Kubanga Europe are you talking about the entire Africa or you are talking about Uganda as a state? I'm talking about sub-Saharan Africa. Uganda teweereza yadde ba refugee million emu. Do you know how many refugees? Do you know that? Ulira. Honorable. Europe yemu ewa refugee support Uganda. Tokitegedde. Lwaki ebakuwa? Actually supporting aba refugee. Kakati webale kitegeeza Uganda anti mpuliriza okitegeere kitegeeza Uganda esubsidizingira Europe kuba ba refugee bano singa ebata ne batambuza ebigere mu Europe buli refugee bayina omuhousinga bayina omuwa medical care bayina omuteeka mu ssomero abastraininga health care yaabwe bayina omunoonyeza ennyumba oba ekiyumba wasula bayina omuliisa. Wano refugee bw'abazze Uganda, why it is a general obligation for UNHCR ne ba Europeans okukiipinga in mu budget ya UNHCR ne bagyongerako kubanga singa babata where is the nearest gundi gye bayina okulaga the nearest area tebayinza kugenda Buwarabu tebagaba asylum. Bano aba Europe be bagaba asylum benga bali 300. Uganda bwe hostinga ba refugees million 2.5 plus ebe yamba nsi yonna because ebe ba subsidizing
wano refugee international community ne bwe mu contributingako emuwaayo just emitwalo 2 buli mwezi naye tumukuteera ajje mu Europe ogenda mumalirako $10 kumpi 10. Kati honorable awe wajja question yange bwebanga Europe erina that capacity yo okupolisinga n'okufinancing abantu abo nga mwana Uganda okufinancing yeah in terms of finance kubabu gwe bajja sente za UNHCR teziva mu Europe mwokka kale ensi ezinagagga ezamalayo sente ziyamba naka refugees is a collective efforts actually it's a collective effort. Europe is amongst yes, of course Europe is amongst gwenga Uganda a crashing abali aba Europe baba ogedde gusaayo kiwe tugambe anti nze ntaka yettaka lyange ulira John K nteekayo ettaka lyange n'enteekayo amalwaliro gange ne bampa ku layisi wano kubanga nange nnyina North bwe bamuvinga North uliriza John K what leads to conflicts eziva kuki ekikufaananya ng'omusajja omugezi kwe kusooka n'owulira ne bakuddamu ekimu n'oddamu ekirala follow up question kakati tusooke tu addressing nti there were conflicts when conflicts emerge the cause is not the issue immediately. What is the issue immediately? To solve the cause of trying to save human lives. That is why you offer asylum eri abantu bonna abadduka ekibambulira. When you open up the gates of asylum, nti abano bavudde Congo, bano bavudde South Sudan, abalala bavudde Somalia, abalala bavudde Eritrea, abalala bavudde Sudan ye Khartoum, abalala bavudde Chad. What do you do? Nti osooka n'oba hostinga nga asylum seekers. Then etteeka likugamba nti kasita okkiriza abantu ne bayingira ensi yo oyina okubawa bino wammanga. Ekisooka ew'okusula, ekyokubiri ekyokulya. Okitegeera? Ekyokusatu bw'omala okubawa ekyokulya n'obawa ew'okusomera kuba oteekamu amasomero mu campusi ezo n'obawa ne ssente ezigenda mu malwaliro. Kyekyo lwaki mu ndagaano gye wasayininga na Amerika ekuyamba nti Amerika eyongere okwongeranga aid yaayo wano obutagijjaawo nti ssente ziri ezijja because economy ya Uganda eri financially strained because of the refugee crisis ku health care gwokubanga weeyongeddeko abantu miliyoni 2.5 bota planningira meaning international community I'm coming ebe ina okujja n'ekiipinga ini n'ekuyamba. Therefore, I'm of the humble opinion nti tumanye nti we are partners ne bana abantu. Yes, can your partners condemn you like they did? Yes. Is it okay for them to condemn us? It is up to them. In our opinion, do we think the elections were free and fair? We are a sovereign nation that can determine that. We have courts of law in Uganda. If anyone is aggrieved, he goes to the courts of law. Whether someone can set ezijja muwa bwenkanya or not, but we have an independent judicial system. Have you ever heard Ugandans talking about how elections went bad in Serbia or how elections did not go well in Romania or in Hungary? Hajo koze bubi narrative y'abasajja ojononye. Honorable Uganda was created in a war of incapacitating it. It has got no solution for its problems. No, it's we either have. America, UK, no, or European Union. You understand? Because Europe, you're belittling. Listen, the Europe you've been belittling, okay? Funding infrastructure development, okay? Education and youth empowerment, human rights and governance. Talk about this simanyi green what transition. The Europe you're saying that I'm belittling, we've always said we can be partners. We've never went there pleading for them to bring their help.
And this is what I'm telling you, gwe kyeweerabidde nti Europe no yogera ku kintu kino from the incapacitation point of view nti we survive by aid from those Uganda doesn't survive by aid era okudisproving nti it doesn't kye baba bakola batwale entwale mukulu Nsereko katono nnyo we don't survive on aid Nsereko lindako katono ekisooka percentage kijoteka mu budget yo who funds your budget which percentage ba foreign donors je bateka mu budget ya Uganda I'm not good at economics njagala owulirize swali hirukwago naero kwago awolimpiyemu togenda yoleka muyambe swali hirukwago njagala oyige ekintu kimu kyebayita budgetary support does not mean it is life support for Uganda. And I can give you an example. Gwetwaisa anti-gay bill ojijukira, the act, LGBT. They said they were taking away their aid. We told them take it away. Did you see Uganda collapse? Abalwadde basukali bakaaba America yakatinga sente. No, abasirimu bakaaba America yajjawo sente kakati nabalabye kweni TV honorable kumawulire nabalabye nti America yakutema sente ne balefugee bennyini bobadde oyogerako balefugee Uganda ya stoppings registering on grounds swali kirukwako kakati mpuliriza engeri America gye ya stoppings sente balefugee baddeyo ewaabwe tulabe Uganda bwenagwa on the issue of refugees simanyi lwaki mugyesibako mukulu Nsereko nze kyenjagala understanding if Uganda byebimu ku Museveni byakozesa okukwata abazungu obuje gambo mbayambako tulisoto refugees it is true naye nze kyenjagala okubuuza honorable Nsereko mbadde manyi ogenda kiwakanya nti si kituufu no kituufu ekyo kyenjagala okubuuza katutunire tourism for example. Do you think Uganda's tourism industry can survive without European tourists? Number one.